Hello, 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 hello. ஓகே. லாஸ்ட் லெக்சர்ல நம்ம எனர்ஜி பேலன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். மிஸ்டேக். லாஸ்ட் லெக்சர்ல நம்ம எனர்ஜி பேலன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த லெக்சர்ல அந்த எனர்ஜி பேலன்ஸ் கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போறோம். எனர்ஜி பேலன்ஸ்ல நம்ம சில ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை சால்வ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்டர்னல் எனர்ஜி, என்தால்பி, அப்புறம் வந்து அதோட சம்பந்தமான ஹீட் கெப்பாசிட்டி, என்ன பேர் அது? ம், ஓகே. இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன? அது எப்படி இன்டர்னல் எனர்ஜியோட ரிலேட் ஆகுது? என்தால்பினா என்ன? அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து சால்வ் பண்ணோம் ஒரு ப்ராப்ளம். லாஸ்ட் லெக்சரில் பார்த்தது மாதிரியே ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். அதை சால்வ் பண்ணிட்டு நம்ம இன்னும் கான்செப்ட்ஸ் ரெண்டு பார்த்துட்டு அதுக்கு மூவ் பண்ணுவோம். நோட்ஸ். ஓகே, ஓகே. கேல்குலேஷன் லெக்சர் நம்பர் 13. இது இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். எனர்ஜி பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எழுதிங்க. And equimolar mixture of benzene and toluene at 10 Celsius. First question, read it carefully. Is fed continuously. It is a continuous process, which means it is an open system to a vessel. To a vessel, not column. Let's take a column in which mixture is heated. Okay, in which heated to 50 Celsius. On
came back. Okay. An equimolar mixture of benzene and toluene at 10 Celsius is fed continuously to a column in which mixture is heated to 50 Celsius. The liquid product after heating it is separation தான் ஒரு காலம் போல காலத்தில் ஹீட் பண்ணி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம் liquid mixture liquid product which is at bottom contain 40 mole percent B and vapor product is contains 60 mole percent B 68.4 mole percent B. How much heat transfer? Question. How much it must be transferred to a mixture per mole of feed. இப்போ வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கேல் ஃபார் B product liquid 10 B means benzene 10 Celsius 1 atmosphere toluene liquid 10 Celsius 1 atmosphere substance benzene liquid toluene liquid benzene vapor toluene vapor. Okay. Enthalpy in kilojoule per mole. Enthalpy in, enthalpy out is same kilojoule per mole. It take as reference to 0.0000 5.332 6.34 37.5 42.9. Okay. First read the question. Equimolar. Equimolar means what? Equimolar means equal number of moles. First we'll crack the question. An equimolar mixture. Equimolar mixture means that moles are equal. Moles are equal. Moles are equal means let's take 100 gram of A, 100 kg, 100 mole of some mixture. Equimolar means 50 mole A, 50 mole B. இது வந்து நான் ரெஃபரன்ஸ் வந்து 100 எடுத்துருக்கேன். இப்போ இது வந்து 75 மோல்னு எடுத்துட்டு வச்சுக்கலாம். 75 மோல் ஆஃப் மிக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈக்விமோலார்னா 37.5 மோல் ஏ 37.5 மோல் பி. இப்போ இது வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா XA ஈக்குவல் டு 50 divided by 50 plus 50 equal to 0.5. XB வந்து அது 1 minus 0.5 equal to 0.5. So equimolar mixture means that mole fraction will be equal. That is 0.5 equal. Okay. Is spread continuously. Let's imagine the question first. Alright, sir. Basis set. Let's take basis 100 mole of mixture. 50.5 toluene. 0.5 toluene. Mole fraction. 0.5 benzene. Is spread continuously at 10 Celsius. Okay. These are first we'll do mass balance. Top product contains 68% vapor, 68.4 mole percent B, 68.50% 40% mole percent B. Okay. First of all, we need to know how much the vapor product and how much the liquid product. We don't know the mass flow rate of the product, so we need to find that, and we don't know the this one A how much percent here and B how much percent. You know only two products are entering, so two products only leaving in both the stream. They didn't mention that one is separating purely, so it is both are there in the both streams. So anyways, sum of the mole fractions, I already told sum of the mole fraction is always equal to 1.
So in the top also mole fraction, sum of the mole fraction will be. So in A top means 100 minus 68.4, which will be 31.6% A. Here 60% A. So we don't know the here. We know the mole fraction here, mole fraction here, and we don't know the vapor flow rate and liquid flow rate here. Liquid molar flow rate, vapor molar flow rate. There are two unknowns. First of all, you need to know the degree of freedom. Degree of freedom na ஒண்ணுமே இல்ல. Degree of freedom na degree of freedom. Number of un, number of unknown variables minus number of independent equations. First of all, you need to know this before solving energy loss. Number of unknown variable என்ன? இங்க வந்து unknown variable நம்மளுக்கு இல்ல. அது வந்து வேப்பர் ரெண்டு unknown variable இருக்கு. ஒன்னு வேப்பர் ஃப்ளோ ரேட் தெரியல, லிக்விட் ஃப்ளோ ரேட் தெரியல. ஸோ ரெண்டு unknown variable. Number of unknown variable is 2. Number of independent equation எப்படி என்ன எத்தனை இண்டிபெண்டன்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு மொத்தம் 3 ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். இதைப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 100 ஈக்குவல் டு வி பிளஸ் எல், இது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட், இது ஒரு ஈக்குவேஷன். இப்போ ஏ பை மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் பை இது வந்து ஓவரால் மெட்டீரியல் பேலன்ஸ், ஓவரால் மெட்டீரியல் பேலன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஏ ஃபார் மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் ஃபார் ஏ 0.5 times 100 equal to V times 0.316 plus L times 0.6. This is one equation for material balance for A. Material balance for B எழுதுறோம் பாருங்க. Material balance for B 0.5 times 100 equal to V times 0.684 plus L into 0.4. This is material balance for B. இப்போ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 ஈக்குவேஷன் எழுதிருக்கேன். 1 2 3. நம்பர் ஆஃப் இதுல 3 ஈக்குவேஷன் எழுதினாலும் எழுத முடியும். ஸோ நான் வந்து 3 ஈக்குவேஷன் எழுத முடியுன்றதுனால அது இல்லை மேட்ரு. நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் ஈக்குவேஷனா இருக்கணும். இப்போ வந்து இது எப்படி, இதுல 3 ஈக்குவேஷன் இருக்கு, ஆனா இதுல வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து டிபெண்டன்ட் தான் ஆல்வேஸ். எப்படின்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க. 100 equal to V plus L. 0.5 times 100 equal to 0.61. எவ்வளோ 8 618 times A. 0.61 somewhat 0.4 times B. ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் 0.64 0.6 times A. இது வந்து வேப்பர், இது வந்து லிக்விட் 0.6. இது வந்து 0 times 5 500 0.32 some value 31 some value V plus 0.4 liquid. இது எப்பவுமே இதை விட்டுருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் லீவ் இட். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will end up with this equation. ஆட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஹியர் வந்து எனிதிங் இப்போ ரெண்டு ஆட் பண்றீங்க 2 பிளஸ், இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணா இந்த ஈக்குவேஷன் வருது. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் மைனஸ் பண்ணா இந்த ஈக்குவேஷன் வரும். இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து this one if you minus with this you will end up with this equation. So here one of the equation is always dependent on the other two equation. So we mentioned number of independent equation. Independent means whichever will not depend on the other equation. Number ஒன்னு சார்ந்து இருக்காது. Number of independent equation here is 2. So we'll see number of unknown is 2 only, vapor flow rate and liquid flow rate. Number of independent equation is 2. So degree of freedom, two minus 2 will be 0. So I'll tell something. If degree of freedom is number of positive, no, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இது வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணுனா, this equation is solvable. இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் தான் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து நம்மளுக்கு இது பண்ணும். This problem can be solvable.
ஸோ இப்போ வந்து 0 இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். டிகிரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் வந்து பாசிட்டிவ் வந்தது. நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் வந்து எப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் எப்போ பாசிட்டிவ் வரும்? நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் வேரியபிள் வந்து கிரேட்டர் தேன் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் ஈக்குவேஷன். அப்பதானே பாசிட்டிவ் வரும் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஸோ தட் டைம் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லக்கூடாது. ப்ராப்ளம் இஸ் அண்டர் ஸ்பெசிஃபைடு. If degree of freedom is negative, which means number of unknown variable is lesser than number of independent equation. Problem is overspecified. Overspecified na we have more data. Easier we'll find out the number of unknown variables. But if it is underspecified, we can't find anything. We can't find the unknown variables. That is the difficulty. If the degree of freedom is 0 itself sufficient, it should not now. It should don't want to be overspecified the things. It can be if it is underspecified only, we cannot solve the problem. Okay, then we'll move to our problem. Our problem, what happened? Here we need to find a vapor flow rate and liquid flow rate. We'll take this any two equation. Okay, V and L for 100 equal to V plus L. How if 100 equal to V plus L, what is V? V equal to 100 minus L. Take this as one equation. 0.50 first. 0.5 times 100 equal to 50 na. 50 equal to what is that? 0.316. V plus point எவ்வளோ 0.316 வந்து 12 தானே போகிறோம் 0.21 0.6 L. So we have 316 100 minus L plus 0.6. I substituted L V equal to V in this equation 0.6 L. 0.316 into 100 minus 0.316 L plus 0.6 L. 50. 50 minus 31.6 equal to 60. 6 minus 0.6 minus 0.316. How much is calculator? .284. $64.78. If on the liquid flow rate gets it, then we'll find vapor flow rate. Vapor flow rate equal to 100 minus L. 100 minus 64.78. That's the value 35.25. 35.25 some value. Okay. Vapor flow rate, liquid flow rate கண்டுபிடிச்சேன். We'll find out நம்மளுக்கு வந்து இது ரெண்டுமே கிடைச்சிச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொன்னாலும் how much heat to be given to the column. Heat balance போவோம், energy balance. First material balance முடிச்சது, இப்போ energy balance. Energy balance for open system நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லிடுறேன். Always write Q minus shaft work. Heat transfer minus shaft work equal to summation of Nj Hj out minus summation of Nj Hj in. This equation is valid when potential energy, change in potential energy and kinetic energy are 0. Okay. Okay. இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எதுவும் டர்பைன் இல்லை, இங்கே கம்ப்ரஸரோ இல்லை. ஸோ நம்ம எனர்ஜி வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ஹீட் மூலியமாக தான் கொடுக்குறோம். விச் மீன்ஸ் பை பர்னிங் சம்திங் ஆர் பை யூசிங் ஃபர்னஸ் சம்திங். ஓகே, தென் ஹியர் ஷாஃப்ட் ஒர்க் வில் பி 0. Q amount of heat transfer equal to Nj. அவுட் வெளியே போகிறதுலாம் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
ஒன்று வந்து வேப்பர் போகுது, இன்னொன்று வந்து லிக்விட் போகுது. வேப்பரோட என்தால்பி ப்ளஸ் லிக்விட் போகுது, லிக்விட் ஃப்ளோ ரேட் டைம்ஸ் அதோட என்தால்பி. இன்கமிங் வந்து ஃபீட் வருது, அது வந்து 100 எடுத்தாச்சு, இது வந்து 100 எடுத்தாச்சு டைம்ஸ் ஹெச் இன். ஓகேங்களா? வேப்பர் எவ்வளோ ஃப்ளோ ரேட்டில் வெளியே போகுது? 35.25 டைம்ஸ் ஹெச் அவுட், என்தால்பி அவுட். வேப்பரில் வந்து இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் இதில் சொல்கிறேன், பேஜஸ் இஸ் வெரி லிட்டர். ஓகே, வேப்பர் ஃப்ளோ ரேட் வந்து எவ்வளோ சொன்னேன்? 30. எவ்வளோ வேப்பர் ஃப்ளோ ரேட் கண்டுபிடிச்சது? 35.25 35.25 டைம்ஸ் இந்த வேப்பர் ஃப்ளோ ரேட்டில் எவ்வளோ, இது வந்து டோட்டல் வேப்பர் ஃப்ளோ ரேட்டு. இதில் வந்து இப்போ நம்ம இது என்தால்பியை பண்ணோம், என்தால்பி அவுட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னு தான் உங்களுக்கு வந்து திறமையாக இருக்குது. என்தால்பி அவுட் மைனஸ் லிக்விட் ஃப்ளோ ரேட் வந்து 64.78. என்தால்பி அவுட் மைனஸ் என்தால்பி இன் 100 டைம்ஸ் என்தால்பி இன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த என்தால்பி இந்த அவுட் வந்து இங்கே உள்ள அவுட்டுக்கும் இந்த அவுட்டுக்கும் இருக்கும். என்தால்பி அவுட் ஆஃப் லிக்விட் ஃபார் வேப்பர், சாரி ஃபார் வேப்பர். வேப்பரில் வந்து என்னென்ன இருக்குது? ஒன்று வந்து பென்சின் இருக்குது, டொலியூன் இருக்குது. பென்சினோட இது என்ன பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு? பென்சினோட பென்சினில் எவ்வளோ ஏ இருக்குது? 37.61, 0.316 ஏ இருக்குது, ப்ளஸ் 0.6 எவ்வளோது? 0.684 பி இருக்குது. ஸோ இப்போ என்தால்பி, ஓவரால் என்தால்பி கண்டுபிடிக்கிறப்ப அதோட என்தால்பி இது வந்து எவ்வளோ மோல் இருக்குது, அதோட என்தால்பி ஃபார் பென்சின் இது எவ்வளோ பென்சின் ஆகுது? இது வந்து டொலியூன். ஓகே, இது வந்து பென்சின். ஸோ இது என்தால்பி ஆஃப் வேப்பரில் கரெக்டாக பாருங்கள். எப்பவுமே ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட் வந்து அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, நம்ம வந்து காமன் தான், அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் எடுத்துக்கிறோம். 10 செல்சியஸ் ரெஃபரன்ஸ் ரேட் 10 செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 10 செல்சியஸில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? அது வந்து 0ன்னு சொல்கிறாங்க என்தால்பி. அந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 செல்சியஸில் என்தால்பி இன்னில் 10 செல்சியஸ் தான் உள்ள வருது, ஆனால் இந்த 10 செல்சியஸில் எல்லா என்தால்பி 0ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ரெஃபரன்ஸ் ரேட் ஆல்வேஸ் 0. ஸோ இப்போ வேப்பரோட இது மட்டும் டேரெக்டாக எடுத்தால் போகும். வேப்பரோட என்தால்பி அவுட் எவ்வளோ? பென்சினோட வேப்பர் 37.52, பென்சினோட தானே. பென்சின் வந்து 37.52 வந்து இங்கே வரணும். 37.52 இது வந்து 42.93. இது வந்து டொலியூனுக்கு 0.316 தானே டொலியூனு. ஓகே. இப்போ என்தால்பி ஆஃப் வேப்பர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. என்தால்பி ஆஃப் லிக்விட் அவுட், வெளியே போகிற லிக்விட் 0.4 லிக்விட் 0.4 டைம் பென்சினோட லிக்விடோட இது போகணும் 5.332 0.6 டைம்ஸ் 6.340. ஓகே, இதை வச்சு என்தால்பி ஆஃப் லிக்விட் கண்டுபிடிச்சலாம். என்தால்பி ஆஃப் அவுட் வேப்பர், என்தால்பி ஆஃப் லிக்விட், இதை வச்சு நம்ம டேரெக்டாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. என்தால்பி ஆஃப் இன் கண்டுபிடிக்கும். என்தால்பி இன் வந்து எப்பவுமே 10 செல்சியஸில் வருது. 10 செல்சியஸில் அவங்களே ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா எடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்தால்பி இன் ஆல்வேஸ் பிகம் 0. 100 டைம்ஸ் 0 வரும். ஸோ இஃப் யூ சால்வ் திஸ் யூ வில் கெட் த ஹீட் ரேட், அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கேட்ஸ். ஆன்சர் நான் போட்டுறேன், யூ வில் சால்வ் அந்த செக், நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். 17.65 கிலோ வாட் பர் 100 மோலார், கிலோ வாட் பர் மோல். இதான் ஆன்சர். டிவியேஷன் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முன்னாடி கொஞ்சம் தியரி பார்ப்போம். தியரி பார்த்துட்டு எங்கே பெண்ணு. ஓகே, என்தால்பி சேஞ்ச் கால்குலேஷன் ஃபார் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர், சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், அதெல்லாம் ஒரு பிக் தியரியாக இருக்குது. இந்த லெக்சர் ஃபுல்லாக தியரி தான் ஓடும் போல. தியரினா தியரி மாதிரி இல்லை, எப்படி நம்ம அதை டெரிவேஷன் மூலிமா அந்த டெரிவேஷன் தான் ஓடும். நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி இந்த காலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் எனர்ஜி பேலன்ஸ் கொடுத்து ரியாக்ஷன் போகும். ப்ராசஸ் கம்பேஷன் முடிச்சுட்டு. ஓகே, என்தால்பி சேஞ்ச் கால்குலேஷன். Enthalpy change எப்பப்பெல்லாம் how you will calculate for which are the for change in pressure, how the enthalpy will change, for change in temperature, change in composition,
ஹவு என்தால்பி வில் சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் காம்போசிஷன் மூலிமா என்தால்பி சேஞ்ச் ஆகலாம், டெம்பரேச்சர் மூலிமா சேஞ்ச் ஆகலாம், ப்ரெஷர் மூலிமா சேஞ்ச் ஆகலாம். அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு, வேற எதுனா இருக்கா? இது ஃபேஸ் சேஞ்ச் மூலிமா சேஞ்ச் ஆகலாம். என்தால்பி சேஞ்ச் இருக்கு, ஃபேஸ் சேஞ்ச். தென் வேற என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். என்தால்பி சேஞ்ச் ஃபார் ப்ரெஷர், ஃபார் டெம்பரேச்சர். தென் வில் ஃபார் இன்டர்னல் எனர்ஜி எப்படி என்தால்பி சேஞ்ச் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் கால்குலேஷன் ஃபார் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர், காம்போசிஷன் அண்ட் ஃபேஸ் சேஞ்ச். இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பார்த்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்தால்பி சேஞ்ச் ஃபார் ப்ரெஷர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்தால்பி change for pressure at constant temperature. ஓகே, நான் சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் நோட் பண்ணிங்க. அதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான், அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் நான் தரேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, அதெல்லாம் எழுதுறேன். ஃப்ரம் experiment it has been observed that internal, why I am including internal energy here means because enthalpy is the summation of internal energy plus flow energy. Internal energy U is nearly independent of pressure for solid and liquid. Solid and liquid for gas it will change, liquid at fixed temperature. From experiment it has been observed that internal energy is nearly independent of pressure and temperature. Sorry, pressure for solid and liquid at fixed temperature. So enthalpy means what? In summation of internal energy plus flow energy. So enthalpy as a for solid and liquid. Enthalpy also internal energy will not be for solid and liquid alone. Internal energy, so pressure times volume. இதுதான் for solid. Change in பார்த்தீங்கன்னா the change in enthalpy will be P times dPV. If pressure is changing, volume is remain constant means V times P. Because volume won't be compressible. Solid and liquid nearly incompressible. So volume will not change. So delta H equal to V times dP. Okay, simple. Because ஏன் நான் ப்ரெஷரை மட்டும் வால்யூமை வெளியே எடுத்தேன்னா, பிகாஸ் வால்யூம் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஆர் நியர்லி incompressible. Not அதையும் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும், பட் நியர்லி இன்கம்ப்ரெசிபிள், ஆல்மோஸ்ட் இன்கம்ப்ரெசிபிள் தான், பட் இட் கேன் பி லிட்டில் பிட் கம்ப்ரெசிபிள். ஓகே, for the solid and liquid completed. For ideal gas, enthalpy and internal energy and enthalpy both are for ideal gas alone. Mark it. Ideal gas, not real gas. Ideal gas are independent of pressure. So independent means change in enthalpy at fixed temperature, composition, but varying the pressure. But varying pressure won't change. So enthalpy change will be zero, and internal energy change also for the same sequence will be zero. Okay. Any gas? Okay, ideal gas you know na. For ideal gas na at low pressure and low pressure and high temperature, any gas will behave as ideal gas.
Okay, you know this. So then we'll move to the next. Enthalpy change for change in temperature. இங்கே தான் கான்செப்ட் ஹியர் வில் the concept will come specific sensibly latent heat will sensibly latent heat on the concept will come here only. அதான் என்னன்னு பார்த்துருவோம். ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன, latent heat of vaporization என்ன, what does those and all will discussing. Okay. For a closed system energy balance எப்படி இருக்கும்? For closed system Q minus sorry Q minus W m dot mass dot delta U plus delta kinetic delta potential energy will be all negligible. If it is negligible, m dot closed system m dot m U Q minus W. If that closed system there is no work means Q equal to m dot delta U. இப்போ வந்து க்ளோஸ்டு சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம்ல, க்ளோஸ்டு சிஸ்டம்னா வால்யூம் வந்து ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டண்ட்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொன்னால் அதுவும் கிடையாது. இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம்னா some closed this contains some mass. If it is piston means if you are if you are expanding, the volume will increase. If you are compressing, volume will decrease. So volume won't be constant. So இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்மளால. இங்கே பிஸ்டன் வச்சு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் தான். Even though it is a closed system, there is no mass transfer, but you can compress and expand. So work will be always there. So I am neglecting for closed system means what I mean is here it is constant volume. For constant volume, for constant volume means it is rigid like or container, like a container it is will be, it is fully rigid. There is no expansion or contraction, no expansion, no contraction or expansion, where there Q equal to delta U, amount of heat transfer equal to change in internal energy. Okay, then heat capacity for இது வந்து internal energy நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே they will like this one, they will write like this one. Why it is means என்ன specific heat capacity னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. At constant volume, specific heat capacity at constant volume means at constant volume means change in internal energy for a given change in temperature. Very small change in internal energy for a change in temperature. That is called specific internal energy. Unit is joule per mole. Joule per mole dot Kelvin. Joule per kilomole, okay, or joule per mole dot Kelvin, or joule per mole dot Celsius. இங்க வந்து சேஞ்ச் தான். ஸோ 1 degree change in Kelvin equal to 1 degree change in Celsius. ஸோ ஆல்வேஸ் இப்போ நான் வந்து 1 டிகிரினா இங்கே வந்து அதுவே நீங்கள் 1 டிகிரி வந்து கெல்வின் ஈக்குவல் டு 273 ப்ளஸ் செல்சியஸ் இதை போட்டிங்கன்னா இது சேஞ்ச் இல்லை, இது வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூ. ஸோ இங்கே போடணும் மாதிரி இருக்காது. இங்கே வந்து சேஞ்ச் தான் இது, பிகாஸ் டிடி இஸ் அ சேஞ்ச். டிடி மீன்ஸ் இட்ஸ் அ சேஞ்ச். ஸோ சேஞ்ச் இன் செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கெல்வின். ஸோ சிவி இஸ் வாட் change in internal energy for a given change in temperature, for given change in Celsius, for given change in Kelvin. Okay, closed system. Okay, then என்ன பார்க்கறது, for a constant system பார்த்தாச்சு, for isobaric, for constant pressure, for constant volume பார்த்தாச்சு, for constant pressure Q equal to Q minus W equal to m dot delta U.
constant pressure Q இப்போ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரை இப்போ வந்து ஒரு ரிஜிட் இப்போ வந்து சிஸ்டம் இருக்குது. இப்போ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணணும். வால்யூம் வந்து வேரி பண்ணிக்கலாம். வால்யூம் வேரி பண்ண முடியும். ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கணும்னா எப்படி நீங்கள் ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக வைப்பீங்க? இப்போ வந்து இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணணும்? இப்போ ப்ரெஷர் உள்ளே வந்து டிக்ரீஸ் ஆனால் தானே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இந்த ப்ரெஷர் உள்ளே இன்க்ரீஸ் ஆகி சரௌண்டிங் இப்போ வந்து உள்ள ப்ரெஷர் இன்சைட் வில் கிரேட்டர் தேன் தி ப்ரெஷர் அவுட் சைட்னா த இன்சைட் கேஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்? இன்சைட் கேஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப நீங்கள் வந்து ஒர்க்கை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க. அப்போ உள்ளே வந்து சேம் ப்ரெஷராக வச்சுருக்கணும். சேம் ப்ரெஷராக வச்சுருக்கணும்னா நீங்கள் எப்படி இருக்குது அது மொத்தமாக எடுக்கிற அது கொடுக்குற மொத்த ஒர்க்கையும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். அப்போ ஒர்க் எப்படின்னா ஒர்க் ஈக்குவல் டு பி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் டைம்ஸ் டிவி. ஃபார் கீப்பிங் சேம் ப்ரெஷர் யூ ஆர் சேஞ்சிங் த வால்யூம் அலோன். ஓகே, அதுதான் சொல்ல வரேன். Q minus P dV equal to delta U. Delta U plus P dV. ஓகே, Q வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இது வந்து ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷரும் வேரி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷராக இருந்தாலும் சரி, இது அப்படியே வச்சு எவ்வளோ வச்சுருங்க. Q U plus PV delta H. For a constant pressure, amount of heat transfer equal to change in enthalpy. Change in enthalpy. Okay. So change in enthalpy. Here Q delta H அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CP DTன்னு போடுங்க. இங்கே CP DTனா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் dH upon dt for a given change in enthalpy for a change in Celsius. For a given change in Celsius. Unit வந்து joule per mole dot Kelvin, joule per mole dot Celsius, kilojoule per kilomole dot Kelvin போடலாம். எப்படியான போடலாம். It can be described like anything. CP equal to dH upon dt. Limit tends to 0. That dt tends to 0. It will be the slope வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும். The slope dH இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். If dt, it will be like this curve. The slope will be CP. Slope will be for a very small limits. Dt tends to 0. dH upon dt equal to CP. Constant pressure. Okay, this much is enough for this one. Even for gas, dH equal to Q for ideal gas. For solid and liquid வச்சுக்கலாம். For solid and liquid, Q minus W equal to delta U தானே. சாலிடுக்கும் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் தான் இதுவும். Q minus P D times P வச்சுங்க. du. Q minus delta U plus volume will always remain constant, but pressure also here will remain a constant. So for constant pressure, volume will okay plus if volume is varying is P times dV, pressure remaining constant. But generally for solid and liquid will take இது வந்து 0 தான் இருக்கும். Q equal to delta U தான். ஸோ நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் Q equal to delta U delta H ரெண்டுமே சேம் தான் for constant pressure and volume. For constant pressure, Q equal to delta U. For constant volume, Q equal to delta U. For solid and liquid. Okay. Solid and liquid, there will be no independent on. There will be not depend on the enthalpy and change in internal and change in enthalpy for solid and liquid will be same. So நான் என்ன மீன் பண்ண வரேன்னா ஸோ ends for the statement solid and liquid change in enthalpy
equal to change in internal energy. So eventually என்ன மீன் பண்றேன்னா eventually what I mean the dH equal to du means what? Cp dT equal to dCv dt. dt cancel means Cp will nearly equal to Cv for solid and liquid. That means that much over. Okay. Then we'll do some problem here. ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் காம்போசிஷன் மூலிமா how that heat transfer will change, how that enthalpy change will occur, that and all will teach mixing and agitation, how the enthalpy will change. After that we'll go for enthalpy change with chemical reaction, like during combustion how the enthalpy heat of reaction, heat of combustion I will discuss more like that. ஓகே, ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாமா? ப்ராப்ளமே இல்லையா என்கிட்ட? ஓகே, ஃபார் இவ்வளோ நேரம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு பார்த்தோம். ஃபார் சாலிட் அண்ட் லிக்விடுக்கு இப்போ வந்து ப்ரெஷர் அண்ட் போத் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் அப்போ எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம்? ஹீட்டு அப்போ எப்படி அந்த இதெல்லாம் பார்ப்போம். Q minus Ws equal to change in internal energy for closed systemல pressure change dPV, pressure change, so dPV Q minus plus V dP equal to change in internal energy. Temperature change ஆகுது, so 2U plus VdP plus VdV delta U plus U plus what VdP VdP PdV plus VdP delta U plus PV almost P வந்து கான்ஸ்டன்ட் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி plus VdP delta U plus PV equal to plus VdP equal to delta H plus VdP. Q equal to delta H means what? Cp dt plus VdP or when both pressure and temperature change for constant for solid and liquid. இப்போ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா, இப்போ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இன்கம்ப்ரெசிபிள். ஆனால் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஒரு லிக்விடோட வந்து கம்ப்ரஸ் எப்படி சொல்கிறது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். லிக்விட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆன் டெம்பரேச்சர். டென்சிட்டி வந்து லிக்விட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் டென்சிட்டி குறையுதுல. டென்சிட்டி லிக்விட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ், டென்சிட்டி வில் ட்ராப். ஸோ டென்சிட்டி ட்ராப்பிங் மீன்ஸ் வால்யூம் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ தட் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் வில் பி அக்கௌண்டட் ஹியர். That is only PdV I given here. PdV means volume remain constant but pressure changes. Okay, for pressure changing very drastically. If it pressure change not means this one. If temperature change is not there means this also will go. Q equal to delta U equal to delta H வரும். Q equal to 0 தான். pressure change ஆகும் temperature change ஆகும் almost 0 தான். அது சாலிடுக்கு டெம்பரேச்சரும் கொடுக்கல ப்ரெஷரும் கொடுக்கலன்னா அது எப்படி அது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்? I think if there is no heat transfer means that change in internal energy, change in enthalpy will be 0. ஓகே, ப்ராப்ளமே இல்லையே என்கிட்ட, சால்வ் பண்ணுறது. Okay, one problem is there. After that we'll end up this lecture. Calculate heat required to rise 200 kg of nitrous oxide from 20 Celsius to 150 Celsius in a constant volume vessel.
இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து அப்சல்யூட்ல இருக்கு இந்த டெம்பரேச்சர். இங்க வந்து சேஞ்ச் இல்ல. ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ கால்குலேட் த ஹீட் ரெக்கார்ட். இப்போ வந்து அவங்களே சொல்றாங்க கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் மெஷர்னு. வால்யூம் வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஹீட் கொடுக்குறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா Q ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ. டெல்டா யூ மீன்ஸ் CV dt இன்டகிரேஷன். டெம்பரேச்சர் வந்து இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் இன் டெம்பரேச்சர் அவுட். இதை வச்சு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நீங்கள். ஒன்றுமே இல்லை, இன்டகிரேஷன் மட்டும்தான், ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். If you know Q equal to delta U for constant volume, you can easily solve it. It's just a mathematics only. Q equal to CV na 0.855 plus 9.42 times 10 to the power minus 4 T dt. இனிஷியல் வந்து இது வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ராசஸ் கால்குலேஷன்னா இங்கே தான் ரிஸ்க். 20 செல்சியஸ்னு சொல்கிறீங்க, ஆனால் டெம்பரேச்சர் ரேஷன் கெல்வின் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இவன் டெம்பரேச்சர் ரேஷன் செல்சியஸில் கொடுத்துறான். இப்போ டேரெக்டாக 20 150 போட்டுலாம். If they were given a temperature is in Kelvin means you have to convert 20 to 20 plus 273. Then only you have to substitute your integration limit. If you have given wrong value means wrong value in the integration limits means will end up in the wrong answer. ஸோ அது கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் கேட்டில் 2 மார்க் கொடுத்துட்டு -0.66 போட்டு 1.3 மார்க் உங்களுக்கு கட் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த யூனிட்டில் தான். இதுவும் செல்சியஸ் இதுவும் செல்சியஸ். அப்போ டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஆன்சரை சால்வ் பண்ணணும். ஒன்றும் ஈஸி தான். ஓகே, வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது? சரி, நான் கூகுளில் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறேன். இவ்வளோ நம்ம ஸ்டடி ஸ்டேட்டை பார்த்தோம்ல, ஒரு அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்.
ஹலோ. ஒரு அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ப்ராப்ளம் ஒன்று சால்வ் பண்ணணும். எவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக ஸ்டடி ஸ்டேட் தானே சால்வ் பண்ணணும். ஒரு அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். ஓகே. அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் எனர்ஜி பேலன்ஸ் நெட்டில் போட்டேன். கெமின்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் போட்டு சால்வ் பண்ணுவோம். ரைட். ஓகே. எனக்கும் அது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு சால்வ், அப்புறம் டஃப்பாக ஈஸியாக நம்ம பார்த்துப்போம். எல்லாமே சிம்பிளாக தான். 1 கே. ஃபஸ்ட்டு ஆன்சரை பார்க்காதீங்க, நீங்களும் போயிட்டு இந்த கொஷினை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் நம்மளால் முடியலன்னா எண்டில் போய் பார்ப்போம். 1 kg of liquid water. 1 kg of liquid water at 40 Celsius in a flask is connected through the. Okay, நான் இந்த கொஷினை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். என்னால் எழுத முடியல, டைம் ஆயிடுச்சு. ஷேர் திஸ். ஒன் கேஜி ஆஃப் லிக்விடா. ஓகே, ஹிஸ்ட்ரியில் போட்டேன். ஹிஸ்ட்ரி. இது தெரியுதா? தெரியுதுல்ல? ஓகே, இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணுவோம். 1 kg of liquid water at 40 Celsius in a flask that is connected. இந்த கொஷினை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிங்க, என்னென்ன சொல்கிறாங்க. நான் வந்து நீங்கள் நோட் எடுத்து வச்சு நான் இதை இந்த டேபில் பார்த்துக்கிறேன். 1 kg of liquid at 40 Celsius in a flask that is connected. இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1 kg of liquid ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் வச்சுருக்காங்க, அட் 40 செல்சியஸில் இருக்குது. இஸ் கனெக்டட் த்ரூ ஏ வால்வ். ஒரு வால்வ் மூலிமா இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வால்வ்னா ஒரு கண்ட்ரோல் வால்வ், ஒரு வால்வ் டு ஏ வேக்யூம் பம்ப். இது வந்து ஒரு பம்புக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கு. வாட்டர் எவாபரேட் when the valve is opened. இங்கே உள்ள வாட்டர் வந்து இங்கே எவாபரேட் ஆகுது. இந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து லோ ப்ரெஷரில் வேக்யூம் பம்ப்னா இங்கே லோ ப்ரெஷர் சக் பண்ணுது. அப்போ இங்கே வால்வ் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இங்கே போகிறதுனால இந்த வாட்டர் எவாபரேட் ஆகுது. வாட்டர் எவாபரேட் when the valve is. இந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இந்த வால்வ் வந்து இது வந்து இந்த வாட்டர் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. The water vapor is removed fast enough that the flask can be considered adiabatic. Water vapor is removed. என்ன சொல்றாங்க? The water vapor is removed fast enough that the flask can be considered to be adiabatic. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ வந்து இது வந்து டக்குன்னு இப்போ வந்து இந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆகும், டெம்பரேச்சர் இது வந்து ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகுதுனால பாயில் ஆகுது. இந்த வால்வ் இதுவும் அது இல்லாமல் என்ன சொல்ல வராங்க, that the flask can be considered adiabatic. Fast enough that the flask can be considered. அப்போ இது வந்து இந்த இப்போ வந்து இந்த இது வந்து எந்த ஹீட் சப்ளையும் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆகும், சடனாக அந்த வேப்பரும் போயிடுது. அந்த வேப்பருக்கும் லிக்விடுக்கும் எந்த டிஃப்ரெண்ட் கான்டாக்டே இல்லை. கான்டாக்ட் இல்லாதமா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஜீரோன்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து இந்த கண்டெய்னர் இந்த ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஜீரோ, அடியபேட்டிக்னு சொல்லிட்டாங்க. As water evaporates, the remaining water cools. As water evaporates, the இது தெரியுதா என்ன சொல்றா? இதுதான் இருக்கா? என்ன காமிக்கிறப்ப இந்த டேப்ல considered to be adiabatic. So removed fast. As water evaporates, the remaining water cools. Water evaporate ஆச்சுன்னா remaining water வந்து கூல் ஆகுதுன்னு சொல்ல வராங்க. When it reaches 0 Celsius, it begin to freeze.
வாட்டர் எவாபரேட் ஆக அது வந்து கூல் ஆகுது. 40 செல்சியஸ்லேருந்து 0 செல்சியஸ் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. 0 செல்சியஸ் வந்த பிறகு இது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுது. வாட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் will have evaporated when the rest is frozen. வாட் ஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எவாபரேட் ஆகணும்னு கேட்குறாங்க. அது evaporated when the rest is frozen. ஸோ இதை படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எனர்ஜி பேலன்ஸ் போட பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அன்ஸ்டடி ஸ்டேட். Q minus W equal to change in internal energy plus change in இது வந்து என்ன க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் தான், ஓப்பன் சிஸ்டம். உள்ளே வந்து வரல, உள்ளே எதுவுமே வரல இருக்கு. உள்ளே லிக்விட் வந்து ஓப்பன் வெளியே போகுது, அப்போ ஓப்பன் சிஸ்டம் வராது. ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் இதை பற்றி அவங்க எதுவுமே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி வந்து சேஞ்ச் வந்து எதுவுமே அவங்க மென்ஷன் பண்ணல, 0 எடுத்து. Q மைனஸ் W equal to du plus PV. இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஹீட் அடிபேட்டிக் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ மைனஸ் ஒர்க் ஈக்குவல் டு DH. இப்போ வந்து அந்த இப்போ இந்த எப்படி சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த வால் திறக்க இது எவாபரேட் ஆகுது. ஸோ இந்த வால் திறக்கிற ஒர்க்கு வந்து ஒன்லி இப்போ வந்து ஃப்ளாஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இந்த வால் திறக்கிற ஒர்க் இருக்குல்ல, அந்த ஒர்க் வில் எவாபரேட் திஸ் வாட்டர் அண்ட் வில் சென்ட் டு த வேக்கம் பம்ப். ஹவு மச் எவ்வளோ எவாபரேட் ஆகும்? 40 செல்சியஸ்லேருந்து 0 செல்சியஸ் கூல் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. அப்போ ஹவு மச் ஃப்ராக்ஷன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இங்கே வந்து எவாபரேஷன் நடக்கிறதுனால சென்சிபிள் ஹீட் ப்ளஸ் லேட்டன்ட் ஹீட் ரெண்டுமே இருக்கும். சென்சிபிள் ஹீட் லேட்டன்ட் ஹீட் இருக்குமா? ஓகே, அதை பற்றி டேட்டா கொடுத்துருவாங்க. ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒர்க்கு தேவைப்படுறது எல்லாமே எவ்வளோ இருக்குது? ஒன்று டிஹெச் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலாம்? என்தால்பி ஈக்குவல் டு சிடிடி. 40 செல்சியஸ்லேருந்து 0 செல்சியஸ் வரணும். 0 செல்சியஸ் வரத்துக்கு வாட்டரோட வந்து 4.18 எப்பவுமே நம்ம எடுப்போம்ல, சிஏபி 40 to 40. What fraction of water will have evaporated when the rest is frozen? இது வந்து ப்ளஸ் du upon dt, அதை விட்டுட்டோம்ல. இது வந்து அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் தானே, du upon dt. இந்த வால் திறக்கிறது வந்து எப்படின்னா, எப்படி திறக்குது வால்? வாட்டர் அப்படியே அந்த வால் இஸ் ஓப்பன். வால் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணலாம். சரி, ஒர்க்கு தெரில. அப்போ ப்ளஸ் du upon dt. du upon dt. ஓகே. நம்ம சாலிட்ஸ்க்கு என்னென்ன பார்த்தோம்? சாலிட் ஆர் லிக்விடு U ஈக்குவல் டு ஹெச்னு. அதுதான் நான் சிபி ஈக்குவல் டு சிவி எழுதி ஹெச் ஈக்குவல் டு சிடிடின்னு போட்டேன் முன்னாடியே. அப்போ டி அப்பான் டிடி ஈக்குவல் டு சிடிடி 4.184. சேஞ்ச் இன் என்தால்பி ஆர் இன்டர்னல் போத் will be similar. டிடி டெம்பரேச்சர் இது 40 to 40 செல்சியஸ். ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சேஞ்ச். இது வந்து டைம், இது டெம்பரேச்சர், இது வந்து டைம். இது how much what fraction of water will have evaporated, the rest is frozen. Rest is frozen. How will find இதெல்லாம் எனக்கும் டவுட்டாக தான் இருக்கேன். ஒன்று பார்த்துருவாங்க. ரைட், ஃபைண்ட் 4.184. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொஷினை ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கிறேன் நானும். 1 kg of liquid water. 1 kg of liquid water at 40 Celsius in a flask that is connected through a valve to a vacuum pump. Water evaporates when the valve is opened. Valve எப்படி open ஆகுது? Nothing. The water is removed fast enough that the flask can be considered adequate. Q equal to 0. As the water evaporates, the remaining water cools, and when it reaches to 0 Celsius, it starts to freeze.
hot fraction of will have been absorbed and the rest is frozen. ஓகே இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்க, நானே சொல்கிறேன். ஓகே, du upon dt change in internal energy or change in enthalpy equal to change in or எதுவுமே சேம் தான் ஆல்மோஸ்ட். இப்போ வந்து இங்கே வந்து மாசையும் எடுத்துங்க, எவ்வளோ மாஸ் வந்து எவாப்ரேட் ஆகணும் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா மிச்சத்தை வந்து இது வந்து 40, இப்போ வந்து இது வந்து 42 செல்சியஸுக்கு எவாப்ரேட் பண்ண எவ்வளோ வந்து சேஞ்ச் இன் மாஸ் ஆகணும். சேஞ்ச் இன் மாஸ்னா லிக்விட் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து லிக்விட் இது மொத்தமே லிக்விட் வந்து 4.184ன்றது லிக்விட் தான். 40லேருந்து 0 கொண்டு வரணும். அப்போ சேஞ்ச் இன் மாஸ்னா இந்த வேப்பர் எவ்வளோ, ஹவு மச் மாஸ் ஷுட் எவாபரேட். என்தால்பி வந்து இப்போ வச்சுங்க என்தால்பி ப்ளஸ் இப்போ வந்து m டாட் டிஹெச் அப்பான் டிடி மொத்தமாக 2 இருக்கா, டிஎம்ஹெச் டிடினா 2 இருக்கு. என்தால்பி ஆல்சோ வில் சேஞ்ச் வித் டைம், மாஸ் ஆல்சோ வில் சேஞ்ச் வித் டைம். இந்த மாஸ் சேஞ்ச் வித் டைம்னா இது வந்து எவ்வளோ வேப்பரைஸ் ஆகுது, இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். எவ்வளோ வேப்பரைஸ் ஆகுது, ஹவு மச் குவான்டிட்டி, டிஎம் அப்பான் டிடி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஹவு மச் ஃப்ராக்ஷன் கேட்குறாங்க, அது அப்புறம் பார்த்தல. டிஎம் அப்பான் டிடி எவ்வளோ வந்து எவாபரேட் ஆகுது அது தெரிஞ்சா நான் இது இப்போ இது இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இது வந்து எவாபரேட் ஆனால் இது வந்து 40லேருந்து 0 வரும் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ வந்து என்தால்பி வந்து இங்கேயும் இது என்ன சிடிடியா என்தால்பி இல்லை சிடி சி டைம்ஸ் டி மைனஸ் டி ரெஃபரன்ஸா இல்லை டி ரெஃபரன்ஸ் வராதுல. Celsius. Okay. How much mass has to be evaporated? How much mass has to be evaporated? Mass. Evaporated. M. Enthalpy of that will also remain, will change. Enthalpy of that flask also will change. Change in this way for that. Joule per mole Kelvin, joule per kg, joule per gram Kelvin, gram இது வந்து செல்சியஸ் செகண்ட்ஸ். இங்கே என்ன இருக்கு, ஜூல் per kg Kelvin, Kelvin கேன்சல், கிராம் கேன்சல், ஜூல் per வாட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இங்கே டைம் வந்து இதுக்கு தரல, இப்போ இதுவும் இருக்குல்ல, இதுவும் மிஸ்டேக் இருக்குல்ல. ஓப்பன் கிராம் per செகண்டா குவான்டிட்டி. இப்போ இங்கே எவ்வளோ மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இருக்கணும், மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் வேப்பர். ஓகே, வேப்பர் வந்து எவ்வளோ எவாபரேட் ஆகும். 1 gram 1 kg of liquid water 40 Celsius 1 kg சொல்லிட்டாங்க. அப்போ dm upon dt மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுங்க. இப்போ இது வந்து இப்போ இது படி பார்த்தோன்னா 1 kg டைம்ஸ் dh upon dt. Whatever connected to water is removed fast to certain adiabatic. இது வந்து மாஸ் ஒன் டைம் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டு தான். இங்கே எவ்வளோ எவ்வளோ மாஸ் வந்து அப்படியே அக்குமுலேட் ஆகிருக்கு, அக்குமுலேட் ஆன மாஸ் அப்புறமா 4.184 40 இப்போ இது வந்து மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் எவாபரேட் ஆகிறதுக்கு 40 செல்சியஸ்லேருந்து எவ்வளோ தேவைப்படும் வாட்டருக்கு. ஓகே, வாட்டர் வந்து 4.184 டைம்ஸ் 100 டிகிரிக்கு போனால் தானே. அவங்க வேணால் சேம் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தான் வச்சுருக்காங்க. அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இந்த வால் ஓப்பன் ஆகி வேக்கம் பம்புக்கு அது வரைக்கும் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தானே. அப்போ 100 வந்து மாஸ் ஆஃப் வேப்பர், மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் லிக்விட் இது வந்து 40 இருக்குல்ல. ஓகே, இதுதான் நம்ம அவங்க கொடுக்காத டேட்டா. ஓகே, நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 4.184 டைம்ஸ் 40
ப்ளஸ் 4.184 டைம்ஸ் 60. இது வந்து மாஸ் ஆஃப் லிக்விட், மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் வேப்பர், மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் லிக்விட் டிவைடட் பை 1 கேஜி. 1 கேஜி எடுத்துங்க. டோட்டல் வந்து எப்பவுமே 1 கேஜி தானே டோட்டல். அவங்க வந்து கேட்குறது வந்து ஹவு மச் எவ்வளோ கேட்குறாங்க, ஹவு மச் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் இது வந்து எவாப்ரேட் ஆகணும்னு கேட்குறாங்க. ஹவு மச் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வில் பி எவாப்ரேட். அப்போ இது தான் கேட்குறாங்க. மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் இந்த ஃப்ராக்ஷன் தான் அவங்க கேட்குறாங்க. இந்த ஃப்ராக்ஷன் கேட்குறாங்க. இந்த ஹீட்டை வந்து ஹெச் டாட் டிஎம் அப்பான் டிடி மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதா ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு. நான் வந்து என்ன போடணும்னா அது ஓகே டிஹெச் அப்பான் டிடி டி அப்பான் டிடி ஓகே. வாட் ஃப்ராக்ஷன் வாட்டர் ரெஸ்ட் water will fast enough. Fast enough means there is no water vapor. ஓகே இந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தோம்னா அந்த டைம்ல வந்து அந்த வாட்டர் டிஎம் அப்பான் டிடி டிஹெச் அப்பான் டிடி. டிஹெச்னா என்னது? சேஞ்ச் இன் என்தால்பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ ஓகே இங்கே வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லிக்விட்ல நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லிக்விட்ல இங்கே வால் கண்டா இருக்குது. இந்த வால் மூலியமாக போயிடுது. அப்போ இங்கே தெர் இஸ் நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்போ சேஞ்ச் இன் என்தால்பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஆல்சோ ஜீரோ ஃபார் லிக்விட் அன்டில் த வாட்டர் வேப்பர் எவாபரேட். அது ஃப்ரோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது வந்து ஜீரோ தான். ஃப்ரோஸ் ஆகிறது வந்து 40லேருந்து ஜீரோ. அது மொத்தமாக 40லேருந்து ஜீரோ வர வரைக்கும் அது வந்து 40லே தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். ரொம்ப டைமுக்கு மேக்ஸிமம் 40லே தான் இருக்கும். மாதம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுமா? மாஸ் சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா? dm upon dt. Enthalpy will remain constant, but mass will change. Mass will change means mass of liquid minus vapor upon with respect to time. அதுதான் நமக்கு தெரியல. இப்போ என்தால்பி வந்து ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஓகே இது வந்து சி டிடியா? ஓகே சி டைம்ஸ் 4.184 டைம்ஸ் இது எவ்வளோ எவாபரேட் ஆகணும்? இது வந்து எவ்வளோ வரணும்? 42 வரணும். 42 வரணும். இது வந்து எவ்வளோ? 42 வரணும். என்தால்பி ஹெச் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎம் வந்து பார்த்தாச்சு. தி சேஞ்ச் இன் மாஸ். சேஞ்ச் இன் மாஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் மாஸ் எவ்வளோ? சேஞ்ச் இன் மாஸ் ஓகே அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. சேஞ்ச் இன் மாஸ் டெல்டா எம் போட்டுப்போம். டெல்டா எம் டைம்ஸ் டிடி ப்ளஸ் எவ்வளோ? 4.184. இது வந்து எவ்வளோ? 40. இது வந்து 60. 40 டைம்ஸ் மாஸ் ஆஃப் லிக்விட் 4.184 60 டைம்ஸ் வேப்பர் மாஸ் ஆஃப் வேப்பர். இது வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் தான். இது வந்து எக்ஸ் வேப்பர் வந்து எக்ஸ் லிக்விட் எடுத்துப்போமா. சேஞ்ச் இன் மாஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? ஓவராலாக சேஞ்ச் இன் மாஸ் எவ்வளோ? The change in mass as water evaporates, the liquid cools when it reaches zero. Water evaporates when the wall is removed fast enough so that liquid can be considered adiabatic. டைமை பொறுத்து இது மாறலையா? இது வந்து எப்படி இருக்குது? dm upon dt வந்து change in mass with respect to time. இது எப்படி போடலாம்? ஓகே இது வந்து dm liquid upon dt equal to 4.184 times 40 equal to இது வந்து மைனஸ் ரிங் எடுத்து பார்க்கறது 4.184 times 40 mass of liquid 4.184 times 60 x times mass of vapor. அந்த x of liquid எடுத்துங்க. எப்படி 1 kgனா அது வந்து 1 kgன்னு போட்டோன்னா எப்படியும் அது வந்து எப்பவுமே இது பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ மாஸ் ஆஃப் வேப்பர்னு வச்சுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா dy upon dt plus pdy equal to qdx. அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்குது. qdt அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. qdt அங்கே இருக்குது. qdt இல்லையா அங்கே 1.194 6 ஓகே இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. அப்போ q டைம்ஸ் dx தானே dy வந்து டைரக்ஷன் qdx தானே. qdx தான் அங்கே வரணுமே. அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த ஆர்டர் எக்ஸ் ஆஃப் வேப்பர் மாஸ் ஆஃப் வேப்பர் எக்ஸ் டைம் வேப்பர் டைம் டிடி எவ்வளோ வேப்பர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அது வந்து எவ்வளோ டைம். ஓகே இதுவும் ஒரு எவ்வளோ டைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு இருக்கும்.
mass of vapor produced with respect to time போட்டால் dt ஸ்மால் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைம் போட்டிங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன். அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா 4.184 காமனாக எடுத்துங்க. 4.184 டைம்ஸ் 40 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா dm upon dt plus m dot liquid equal to இதுவும் m dot liquid 4.184 times 60 m dot vapor. இப்போ இதுவும் கேன்சல். 6 upon 4 வந்து 3/23 சார் 22 சார் 3/2 1.5 mass of vapor dm liquid plus liquid times dt 1.5 times ஓகே mass of liquid வந்து இப்படி இருக்கு. எப்படி இருக்கும் இன்டகிரேஷன் ஃபேக்டர் இருந்தாருமா இன்டகிரேஷன் ஃபேக்டர் IF equal to e power pdx e power p வந்து இங்கே என்ன இருக்கு 1 தான் இருக்கு. இங்கே வந்து e power dt y into y வந்து இங்கே mass of liquid times e power dt equal to integration of q வந்து 1.5 இங்கே integration of e dt dt plus constant 1.5 e t upon 1 e power x இன்டெகிரேட் பண்ணால் e power x தான். இது வந்து t தான். e power dt வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் e power t தான். mass of liquid c at time t equal to 0 mass of liquid will be 1 kg. So constant equal to e power at time t equal to 0 this will be 1. This also will be 1. c equal to 1.5 constant கண்டுபிடிச்சாச்சு. mass of liquid வந்து 1 kg. இப்போ mass of liquid times et equal to 1.5 e times t plus 1.5. So the mass of liquid e power t equal to 1.5 e power t plus 1. C equal to minus 1.5 sorry minus 1. So mass of liquid at any time mass of liquid வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் 1.5 e power t minus 1 divided by e power t. Mass of liquid (1.5) 1 minus e power minus t. Mass of liquid with respect to time கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம. இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க நான் போகிறதெல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் கடைசியாக பார்ப்போம். வாட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லேப்னு வந்து ரெஸ்ட் டு பி ஃப்ரோசன் எவ்வளோ டைமில் அது ரோஸ் ஆகும் எவ்வளோ டைமில் அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகும் டி ஈக்குவல் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் டைம் அது வந்து இன்ஃபினைட் டைம்னு வச்சுங்க. இன்ஃபினைட் டைமில் வந்து அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் at infinite டைமில் தான் வந்து எவாப்ரேட் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க. இன்ஃபினைட் டைம் t tends to infinite e power minus t e power minus infinity equal to 0. மாஸ் ஆஃப் லிக்விட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ 1.5 1 minus 0 இது வந்து 1.5 இருக்குது. இனிஷியலாக 1 kg தான் அப்போ இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் நானும். அப்போ டைம் e power டைம் t tends to e power minus infinity 0 1.5 minus 1.5 okay e power t mass of liquid okay e power t time t equal to 0 mass of liquid is 1 okay mass of liquid 1 time t equal to 0 0 0 1.5 c equal to minus 1.5 minus e power t e power minus t okay time t equal to infinite வந்து e power mass of liquid வந்து became 1.5 அது வந்து பாசிபிளே இல்லை. இனிஷியல் mass of liquid 1 தான். so it is wrong somewhere. okay some integration mistake பண்ணிருக்கேனா 1 minute e power minus for a small time தான் அது ஆப்ரேட் ஆகுது இங்கே போட்டேன். and then 4 times dt இது வந்து ரொம்ப ஸ்மால் டைமில் தான் ஆப்ரேட் ஆகுது டைம் dt போட்டாச்சு 4.163 வந்து 4.40 4.184 காமனாக எடுத்தாச்சு. mass of liquid dm upon dt total mass of vapor ஆச்சு. mass of vapor
என்ன போட்டிருக்கேன் நான்? மாஸ் ஆஃப் வேப்பர் தானே போட்டேன். காட் மிஸ்டேக்கன் கியூ டைம் கியூன்றது என்ன? கியூன்றது 1.5 டைம்ஸ் மாஸ் ஆஃப் வேப்பர். இங்கே மாஸ் ஆஃப் வேப்பர் வரணும். மாஸ் ஆஃப் வேப்பர் அது மிஸ்டேக்கன் விட்டுருக்கோம். மாஸ் ஆஃப் வேப்பர் அப்போ டைம் டி ஈக்குவல் டு 0, மாஸ் ஆஃப் வேப்பர் வில் பி 0. அப்போ டைம் இது வந்து 0 தான். அப்போ சி ஈக்குவல் டு என்ன? டைம் டி ஈக்குவல் டு 0, டைம் டி ஈக்குவல் டு 0, சி ஈக்குவல் டு 1. அப்போ இதுவும் இந்த வேல்யூ சி வந்து வேல்யூ வந்து 1 -1. அப்போ சியோட வேல்யூ -1. 1. ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க, நான் அழிச்சிட்டு போகிறேன். அப்போ -1. m டாட் லிக்விட் times e power t equal to 1.5 et m dot vapor -1 வருது. c equal to mass of liquid வந்து டைம் t tends to infinite வந்து mass of liquid வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? இல்லை அப்படி வேணாம், அப்படி போட வேணாம், அது சரி வராது. ஓகே, mass of liquid equal to 1.5 minus mass of vapor e power minus t. Good. Mass of liquid plus 1.5 equal to minus mass of vapor e power minus t. எப்போ வந்து மாஸ் ஆஃப் லிக்விட் வந்து சொல்லியிருக்கேன். Okay, time t tends to infinite. Time t tends to boundary condition. Time t tends to infinite வந்து mass of liquid வந்து become 0. 0 ஆச்சுன்னா எப்படி? எல்லாமே சாலிடாக மாறிச்சு. அப்போ சாலிடாக மாறிச்சுன்னா மாஸ் ஆஃப் லிக்விட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? மாஸ் ஆஃப் வாட் ஃப்ராக்ஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும். It is 2D%. அந்த டைம் எப்படி வந்து when this all reach equilibrium, எப்போ அது equilibrium reach பண்ணுவோம்? இந்த டைம் கண்டுபிடிக்கணும். time t equal to 0, 0, e over dt 0, 1, 1.5 mass of vapor. Mass of vapor எப்படி சார் இருக்கும்? time t equal to 0, 0. அப்போ plus c equal to 1 தானே வருது, -1 வரும். c equal to 1 தான். c equal to 1. Okay, 1. Mass of fraction 1 kg e power t equal to mass of vapor, mass of liquid plus 1.5. e power t வந்து எப்படி எழுதுறது? t equal to ln mass of vapor, mass of liquid plus 1.5. Somewhere this is different, wrong இருக்கு. 1.5 தான் இங்கே டவுட் இருக்கு. 1.5 எப்படி வந்தது? 60 mass of vapor 42 under 2 under 4.184 under ப்ளஸ் லேட்டன் டீட்டா நம்மளுக்கு தெரியும். இல்லை லேட்டன் டீட்டா நம்ம போடவே இல்லை. வேப்பர் வந்து செய்தி மாறாமல் தான் போட்டுருக்கேன். ப்ளஸ் லேட்டன் டீட்டா வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச், லேட்டன் டேட் ஆஃப் ஃபேஸ் சேஞ்சும் போடல. லேட்டன் டேட் ஆஃப் ஃபேஸ் சேஞ்ச் போடணும். லேட்டன் டேட் ஆஃப் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆப்பரைசேஷன். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. லேட்டன் டேட் ஆஃப் ஆப்பரைசேஷன் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதோட டேட்டா எனக்கு தெரில.
கொஞ்சம் கொஸ்டின் வந்து காம்ப்ளிகேஷனாக லேட்டன்ட் கிளப் அப்ளிகேஷன் ஆட் பண்ணி இது இன்டகிரேஷன் மூலிமா போயிருக்காங்க. நம்ம ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணணும். நீங்களும் அந்த வீடியோ பாருங்கள். மேபி நான் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் நானும் அதை ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு நானும் வரேன். ஓகே, தேங்க்யூ.